ibandla lamawisile kwe-Methodist Church of Southern Africa kwisekethe yaseNewcastle u-830 kwisinodi yeNatal West ngenxa yalegciwane le-corona virus ekhona emhlaba wonke futhi nangalomthetho umongameli wezwe kanye nohulumeni bathi ukuthi abantu kufanele bahlale ezindlini bangaphumi. Ngingumongameli wesekethe Newcastle 830 ngibone ukuthi kufanelekile ukuba kwenziwe amazwi ayisikhombisa ngerecording ukuze amalunga ebandla lamawesile ngakumbi eNewcastle Sekethe 830 bawuthole umlayezo wamazwi ayisikhombisa, amazwi akhulunywa inkosi yethu uJesu Kristu esesiphambanweni kwinsimu yaseGolgotha. Mangiqale mlaleli omuhle, ngiqale kwindlela yosizi lena indlela uJesu ayithatha ehamba ngayo uma esuka kuPilato ebheke kwintaba ethwele isiphambano eya endaweni ebizwa ngokuthi indawo yekhanda, ngolwimi lwesiHebheru ebizwa ngokuba yiGolgotha. Izigaba eziphawulwa izindawo zisetshenziswa ngabalandeli bakaKristu uma bekhuleka. Esinye sesigaba siphawulwa xa uJesu ephambi kukaPilato lapho athola khona isigwebo, lapho uPilato ephetha ngokuthi isixoko masenze lonke abakufunayo. Wakhululwa uBaranaba wasetilongweni ngenxa yesiyaluyalo, wamnikela uJesu kuzo zonke abethelwe esiphambanweni. Esinye sesigaba indawo lapho xa uJesu ephuma ethwele isiphambano, wabona umuntu oqhamuka ezweni laseKurene ogama lakhe nguSimiyoni, owacindezelwa ukuthi athwale isiphambano sikaJesu. Kanti futhi zikhona ezimbili izigaba lapho uJesu ewaphansi ngesiphambano. Esinye sazo wathi xa evuka omunye wesifazane ephethe iduku wasula ubuso bukaJesu ngenxa yomjuluko, athi obhalayo ubuso bomfanekiso bukaJesu basala kuleli duku. Esinye sezigaba uma evuka uJesu ebona abesifazane wathi kubo, madodakazi aseJerusalema, ningangikhaleli mina, kodwa zikhaleleni nina kanye nezingane zenu. Zizonke izigaba uJesu ezedlula obhalayo uthi zaziyishumi-4. Enye nenye yalezo zigaba izinto ezenzeka xa uJesu ohambeni lwakhe lokugcina, ehambo lokubheka esiphambanweni. Mlaleli othandekayo, othandwa inkosi yami uJesu, ukuthi indlela ayiqalanga kwinkantolo kaPilato, kodwa indlela yaqala kwizindonga zasezulwini. uNkulunkulu yise waqala luhambo uma uJesu eshiya ekhaya lakhe ezofuna mina nawe, ethwele uzwelo lokusizuza ukuze sibuyele
enhlizweni kaNkulunkulu Baba. Inhloso kaJesu ukubuyisa abantwana bakaNkulunkulu uyise, ebabuyisela ekhaya, enza ubudlelwane phakathi komuntu kanye noNkulunkulu. Ethi obhalayo kwincwadi yabaseKorinte, ngokuba uNkulunkulu ekuKristu wenza uba izwe libuyisane naye, engabhaleli iziphambeko zabo, ebeka kithi izwi lokubuyisana. Abuye futhi obhalayo xa sebefikile endaweni ethiwa yikhanda, bambethela khona nazo izinelesi ezimbili, esinye ngakwesokunene, esinye ngakwesokhohlo. Bese ngiyakhumbuza mlaleli, uma uJehova edala u-Adamu kanye no-Eva, wabanikeza umyalo ukuthi lo muthi ophakathi nendawo ukuze ningawudli, ngoba lo muthi iwona oletha impilo. Namhlanje mlalelo othandekayo, lo muthi usentabeni yaseGolgotha, phakathi kwazilelesi ezimbili, umthi wempilo, umthi umthombo osinikeza impilo. Namhlanje lo mthi silanga lase-Good Friday, siyawubona lo mthi osentabeni yaseGolgotha, siyawuzwa lo mthi ophethe ngapha nangapha izilelesi. Mangisho mlaleli ukuthi la mazwi ayasikhombisa futhi la mazwi ayimthandazo kaJesu esikhulekela kuNkulunkulu Yise. Xa sebembethele uJesu kanye nezilelesi, isixuku sasime phansi silalele bangabe uJesu uzawuphendula athini. Yezwa mlaleli, xa eqala kwilizwi lokuqala ngokubhalwa ngumvangeli uLuka isahluko ngo-23 ivesi lika-34, kepha uJesu wathi, Baba, bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Uma umlaleli sifundiswe ibali lokubethelwa kaJesu Kristu esiphambanweni ngokubhalwa ngumvangeli noma abavangeli bobane eBhayibhelini, siyathola ukuthi uJesu wakhuluma la mazwi ngasikhombisa. Ekhuluma la mazwi ilanga selimathunzi entaka esiphambanweni. Mangisho mlaleli ukuthi amazwi omuntu ofayo awadliwa yinja. La mazwi uJesu wakhuluma sokusondela ukufa kwakhe kwakusemqoka kakhulu ukuthi siwaqaphelisise, ngoba njengoba uJesu efa nje ufela thina sonke. Athi obhalayo athi uJesu walenga esiphambaneni amahora ayisithupha engakafi, wabethelwa ngehora lesishagalolunye ekuseni. Athi obhalayo wafa ngehora lesithathu ntambama. Ngaso sonke lesi sikhathi uJesu uyalenga esiphambanweni, usezinhlungwini ezinkulu. Ngakho-ke la mazwi ayasikhumbuza uma wakhuluma uJesu esesiphambanweni. Nakuba-ke selixoxiwe icala likaJesu, kwakufanelekile ukuthi uPilato amkhulule uJesu, ngoba naye wayephindaphinda ethi ngithwele icala kuJesu. Kodwa-ke akonothi amkhulule, wamnikezela abapristi kanye namabutho ukuthi uJesu abethelwe. Kule ndawo kwakubethelwa abantu ngobuningi, abanye babafa bekhala bekhipha izinhlangu, kodwa uJesu
wathula wathi cwaka. Abhalayo umprofethi Isaya athi yaqindezelwa kafanama yathotshiswa ayivulanga umlomo wayo njengewundlu eliswa ehlatshweni nanjengezimvu ethule phambi kwabagundi bayo awuvulanga umlomo wayo. Isixuku mlalelo othandekayo simangele silapha nzansi waqala uJesu ethandaza kodwa mangisho mlaleli othandekayo ukuthi umthandazo wakhe abazange bawuzwe umbuzo othi uJesu othi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Ilizwi lokuqala mlaleli lapho uhleli khona endlini yakho ngalesi sikhathi sephasika. Mangisho mlaleli baleli lizwi linezigaba elisifundisa sona. Elokuqala isigaba lelizwi liyasikhombisa ukonakala kwenhliziyo yomuntu. Lelizwi libona ngalisisono salabo bantu abenza ngalolusuku xa uJesu ebethele. Mlaleli xa uPetro shumayeza amaJuda ambulala uJesu ethi madoda kwaIsrayeli zwaneni lamazwi. uJesu enambethelo waseNazaretha indoda efazelwa nguNkulunkulu phambi kwenu ngemisebenzi yamandla nangezimangaliso nangezibonakaliso onkolo azenza ngayo phakathi kwenu njalokhu nazi nina uqobo lwenu ukuthi yena noJesu endikelwe ngesu elimisweyo nangokwazi phambili kaNkulunkulu nambethela ngezandla zabangenalalela umthetho. Zonke lezo zandla ezikhohlakeleyo uJesu wazibona. Izandla ezithanda kakhulu imali, isandla sikaJudas Iscariot, isandla esathengisa ngegazi elingenacala, izandla zobugwala. Lalela mlaleli, uPilato xa enikezela ngoJesu wabona lesabugwala. uPilato enalo uvalo esaba isixuku sabantu bangehleze asuswe esihlalweni sakhe sokubusa. Izandla zamabutho kuyethusa kakhulu kwahlekiswa ngoJesu, bambhiqa bamcindezela bamthwalisa isiphambano esinemeva nokunye okuningi abakwenza kwavela obala. Kodwa noma kunjalo uJesu wakhuluma lamazwi baba bathethelele. Zonke lezo zandla, izandla ezinomona, izandla ezinenzondo nokuzindla, izandla zabaFarisi, izandla zabapristi nababhali. Mozwe emvangeli uMarko mayethi ngokuba ekwazi ukuthi abapristi abakhulu bamnikela ngomhawu. Lokhu kuyiqiniso elimsulwa kwalezi zono zavela obala. Zonke lezi zono uJesu wazibona. Yingakho awaqala athi baba bathethelele. Okwesibili, usemqoka mlaleli othandekayo omuhle ukuthi masithethelelwe izono nalezo esingazazi, ngoba zikhona lezo zenzo esingazazi. Athi uDavide xa ebhala kumahubo, ngubani owazi isiphosiso zakhe zonke? Ngithethelele kwezisisithekileyo
wonke umuntu onesono esithekileyo, wonke umuntu onaso isono asaziyo neleso angasaziyo. Ziningi-ke izono umuntu anazo. Ilizwi lokuqala liyasifundisa ukuba uNkulunkulu unginomusa. Yingakho xa ekhuleka athi uJesu bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Yingakho uma sendleleni yosizi athi makhosikazi aseJerusalema, zikhaleleni nina, ningangikhaleli mina kanye nabantwana benu. Nawe mlalele, woza uthathe lo musa, umusa kaNkulunkulu, umusa omangalisayo manje kusebenaphakade. Amen. Ebusani ilizwi selihambile. Bandla likaKristu, izwi lesibili likaJesu esesiphambanweni litholakala lapha kuivangeli ngokaLuka isahluko sama-23 ivesi ngelama-43. Luke chapter 23 verse 43 elifundeka kanje: wathi kuso, ngiqinisile ngithi kuwe, namuhla uza kuba nami eparadisi. Lapha esiphambanweni ke bandla kukhona lapha entabeni yaseGolgotha kukhona iziphambano ezintathu. Esiphakathi ngesikaJesu, ngapha nangapha kwesakhe kukhona iziphambano ezimbili ezezelelesi. Isilelesi sokuqala ke yisona esaqala ingxoxo yalapha esiphambanweni. Masiyiqala le ngxoxo lesilelesi sokuqala abasibiza ukuthi uGestas, uthi kuJesu, wena awusiye uKristu na? Zisindise kanye nathi. Yaqala ingxoxo lapho phakathi kwabantu ababili. Eyokuqala iqala phakathi kukaJesu neselelesi, kodwa yisona iselelesi mhlobo wami esiqhuba le ndaba. Sibuza uJesu ukuthi ke wena awusiye uKristu na? Zisindise kanye nathi. Sisho athi umbhali simhlambalaza noma simbhinqa noma simthuka, kodwa uthi umbhali uprofessor uLang mayebhala le ndaba uthi akusiko ukumbhinqa nje kodwa lesi selelesi masithi wena awusiye uKristu na, uthi lo mbhali uprofessor uLang, yes, lesi selelesi sasimbhinqa uJesu noma simedelela, kodwa lesi selelesi sasilindele sinethemba futhi kuJesu kukhona azokwenza ngabo. Yingakho lasiqhubeka lisalisa sithi siyalazi igama likaJesu ukuthi unguKristu, ngoba uthi wena awusiye uKristu na. Yize lesi selelesi sibizwa ngokuthiwa isilelesi esibi noma the convicted criminal. Siyalazi ukuthi igama likaJesu uthi uKristu, futhi siyazi ukuthi uJesu angasindisa. Emva kwalesi saziso uthi sithe sesibili isaziso abasibiza ukuthi uDesmas, sithi ke nawe awumesabi uNkulunkulu na? Ingani wena ukuloku kulahlwa nawe na? Thina kambe kungosifaneleyo ngokuba samkela okulingene esikwenzileyo, kepha lo muntu akenzanga lutho olubi. Ingxoxo yesibili lapha esiphambanweni manje sekukhuluma
izelelesi zombili ezaziphila impilo efanayo yokwelelesa, impilo efanayo yokubamba abantu babaphupha impahla yabo, kodwa manje batholakala sebephikisana esiphambanweni. Iselelesi sesibili masiqhubeka, iselelesi sokuqala masiqhubeka, sasimhlambalaza uJesu noma sasimbhinqa, ingathi futhi sasinethemba kodwa sinokukholwa ukuthi kukhona isimangaliso esingenzeka khona manje ngoba uyamazi ukuthi umuntu unguJesu, unguKristu. Futhi masikhuluma nje sikhombisa-ke manje ubuntu ngoba sithi zisindise kanye nathi. Futhi lapho asisho ukuthi zisindise kanye nami, kodwa sisindise sobabili nathi thina esizelelesi esigwetshiwe. Sikhombisa ubuntu, asisho ukuthi ke awungisindise kanye nawe. Sinokukholwa leselelesi ukuthi kungahle kube ngumsindisi ngempela lona, ingathi sonke esilapha singathi Kristu sisindise kwi-coronavirus, sisindise kwi-COVID-19 kule sikhathi samanje. Ngathi lokho umthandazo esingawenza nathi. Iselelesi sesibili mase siqede manje ukukhuluma nalesi esinye, sesiqonda ngomanje noJesu sithi, Jesu ngikhumbule nxa usufike embusweni wakho. Nalesi saziso mhlobo wami siyaqonda, siyazi futhi ukuthi lo manje ababethene nayo nguJesu. Futhi siyaqonda ukuthi mhlobo wami lona esibethene naye unawo umbuso osindisayo. Siyamazi ukuthi uJesu lo. Sinxusa ukukhunjulwa. Konje ukhunjula uma wenzeni. Kumele ukhunjule ngento oyenzile, kungaba embi noma enhle na. Iselelesi sicela ukwenzela umusa. NjengoJosefa etilongweni, lapho athi umphathi zitsha uma usuphambi kukaFaro ungikhumbule kuba ngiphume lapha etilongweni. Sasicela usizo, sicela ubasenzele ububele. Asilindelanga umlingo ngoba bobabili bathola abakufanele ngemsebenzi yabo abayenzileyo ngokomthetho. Awumesabi uNkulunkulu na? Siyabona manje ukuthi leyo mpilo ebesiyiphila kwakungeyona impilo kaNkulunkulu. Ngakho-ke nathi-ke njengoba sifundisa athi umongameli masimesabeni uNkulunkulu. Nalesi silelesi sisho njalo ukuthi awumesabi uNkulunkulu na? Siyabona ukuthi manje bazokufa, bahlangane noNkulunkulu ubuso nomuso, baphendule ngempilo yabo. Iselelesi esiphendukayo sizwa ukuthi ukhona okubi okuzobavelela uma imphefumulo yabo seyiphumile. Lapho bazophendula khona ngemsebenzi yabo. Lesi selelesi esiphendukayo sithi uJesu akenzanga lutho olubi. Sibuka ke manje ukuhlupheka komuntu omsulwa ehlupheka kanye nabo bengemsulwa. uJesu uzwa iselelesi sicela ukuba yingxenye yombuso wakhe. Umbuso kaJesu ungolunye uhlobo. Iselelesi sona yisona muntu ku gospel
esibiza uJesu ngokuthi uJesu, kodwa iselelesi. NjengoBhatimeyu wathi uma ezofuna usizo kuJesu wathi, Jesu ngihawukele. Leselelesi umuntu wokuqala onesiqiniseko ukukhuluma ngoJesu njengeselelesi esigwetshiwe. Umuntu wokugcina futhi okhulume noJesu ngaphambi kokuba afe emhlabeni. Lapho sesiphefumula kanzima. Lesi selelesi esiphendukayo sithi uJesu akenzanga lutho. Sithi ngikhumbule uma ufika embusweni wakho. Ukukholwa komuntu okumangalisayo. Sikhumbula uJesu esethi, celani niza kufumana. Iselelesi sicela ngokungangabaziyo. Sifumana futhi okukhulu kunaloko esicelayo. Sithola ubufundi bukaJesu. Uthi kuJesu ke, ngiqinisile ngithi kuwe uzakuba nami eparadise. Iparadise athi umprofeti uEzekeli insimu enhle, insimu yomuthi omuhle. Ngakho ke iselelesi sokuqala emva kokona kuAdam esakhunjulwa kuba singene eparadise. Iparadise likaNkulunkulu. Iselelesi umuntu wokuqala ukuzuza futhi iparadise emveni kukaAdam. Iselelesi saba ngaphambi kubafundi ukuba sona sifumane isingeniso eparadise. Owophayo esiphambanweni ngempela unguMesiya. Iselelesi esiphendukayo saba umKristu wokuqala kwiTestament Elisha. Esiphambanweni sathenjiswa ukungena eparadise ngokugwetshwa yize sigwetshiwe. Insindiso kaNkulunkulu igcwele izinhlelo ezimangalisayo. Iselelesi sasingaqala ukubonana noJesu. Khumbula ngalikathi uMaria noJosefa bebaleka beyeGibhithe, nabeseGibhithe bahlangana nazo lezelelesi zisemsebenzini wazo wokuphanga. Kodwa leselelesi uDismas masimbona uJesu umntwana omncane esebhaskidini samhawukela. Sathi hayi, laba abadingile ukwenziwa okubi, samkhulula uMaria noJosefa noJesu. Yingakho ke namhlanje leselelesi sesithi uzumkhumbule. Khumbula letya ngalesikhathi ngikukhulula ezelelesini eziyithi. Kusho ukuthi ukubuyiselwa komusa. Ingathi sonke ngabanye singacela ukukhunjulwa kulesi sikhathi sobhubhane leCovid-19 neCoronavirus. Sesabe uNkulunkulu, simnike inkazimulo yakhe, sikhuleke kuye yedwa. Egameni likaYise nelendodana nelomoya ongcwele, inkosi ibe nani, inibusise. Amen. Izwi ngingalo izwi lesithathu silithola lapha kumvangeli uJohane 19, sofunda amavesi amabili u26 no27. Kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona, wathi kunina, mama, bheka indodana. Wayesethi kumfundi, bheka unyoko. Kusukela kuleso sikhathi umfundi wamisa kwakhe. Amen.
Lapha uJesu kusemini akade bembhinqa besho konke abakuthandayo bathe bangamuzwa uma eqala ethi baba baxolele banike izigqoko bathatha indlela akade beze ngayo. uJesu umephosa amehlo ezantsi ngaseinyaweni zakhe ubona omame abane nendodana eyodwa. Abasekho abafundi ngisho noPetru uqobo uJesu akakhuluma naye wathi ngiyolakha idwala kuwe akasekho naye ubalekile usekucasheni. Kuyavuka ke bantakwethu kuJesu ukuthi uke waphila kuMaria waphila inyanga eziwu9 uyabona ubuhlungu akubo njengoba sesiphambanweni. Athomunye obhala kahle uma bebona amaconsi egazi ensimini yaseGetsemane uJesu wayekhipha igazi likaMaria ngoba lona igazi elalifuneka ukuba liyogeza izono zethu kwakuyigazi lemvana. Bantakwethu uyabheka uJesu uyambona unina ezosala edabukile pheke ezantsi mama nansi ndodana nangumama engathithi wayenesabe yabona into esibulalayo ekuphileni ukwesaba. Ukuba uMaria wesaba naye wayengeka landele wayezocabanga into eyiningi. uSathane usifaka ukwesaba kufana nale coronavirus usifaka ukwesaba okuyinqaba wayezocabanga into eyiningi. uMaria athi uma bekwazi ukubamba umntanami bamhlohlolaze ngoba konke wayekubona bazogcina bebambe nami naye afuna ukuyocasha kodwa zange walandela wanesibindi wathi noma kuvuka ingoma yakesho imbongi yamaweseli yathi ngiphakathi kwakukulwa okungigabazisayo wathi hayi wathi kodwa ngiyeza. Webantakwethu kufuneka umuntu owenze njalo ophakophelayo. uJesu ke wayengenayo imali ayengayishiyela uMaria kodwa wamshiyela uthando. noJohane zangabuze ngoba phela uJohane kwakumzala kaJesu. noMaria ukwazi ukubambelela ngoba wabambelela emazwini. webantakwethu yinye into yosiphilisa yizwi likaThixo. uMaria uqala wezwa uma kukhuleka izazi zasempumalanga ziguqa ngamadolo zikhipha izipho wagcina lowo mbono enhlizweni yakhe. kwahamba wangena kuSimiyoni wamtshela umuntu omdala wamtshela ubuhlungu ayabuzwa ngoba lomzele uzokhulula abantu ezonweni zabo. wagcina uMaria kwenzeka konke lokhu athi noma ngiphelele amandla endleleni elandela athi ngikhokhele Jehova unamandla kunawo. uNkulunkulu angathi asisiza bantakwethu sibambelele kuye ngezikhathi zonke. uyasibona uma sihluphekile uyasibona uma sikhathazekile. phela wafuneka amaqhinga amabili. funeka ube neqhinga elilodwa wazi ukuthi unendawo yakho la unamathela khona ukhale kuye. uyawasondela uMaria wasondela phansi kwesiphambano wambuka umntanakhe. yingakho ethola uthando ekugcineni uma uJesu esemnika uJohane babekhona abafowabo kodwa waqonda uJesu ukuthi abakakholwa. qaphela uhamba nabo ngoba ngezinye izikhathi silahlekiswa abantu esiyixhumanisa nabo. wabona uJesu ukuthi uma ngingamnika uJohane umama uzophila impilo kahle. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anigcwalise. Amen. Mangibingelele bazalwane egameni leNkosi yami Jesu Kristu. Amen. Ngiza nezwi lesine elilapha ya kuMarko isahluko u15 ivesi u34 elifundeka kanje. ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi Eloi Eloi lama sabakthani okungukuthi ngokuhonyushwa uNkulunkulu
nkulunkulu wami ungishiyelane na leli lizwi ke bazalwane lesine izwi leli losizi nomunyu ngalenkathi umnyama uqale ubumnyama ngo9 ekseni wathi ngo3 ntambama kusemnyama njalo bazalwane yezwakala imvana yamazulu ibhodle esiphambalweni imemeza ngezwe elikhulu uNkulunkulu wami ungishiyelane na phansi kwesiphambano baningi abantu ngoba nangalenkathi amasotsha amaRoma athi bayemuzwa ekhala ngalendlela athi wona ayiphendulela lenkulumo athi ubiza umprofeti uEliya ukuba zomsiza ngoba ezweni bazalwane ziyaphendulwa inkulumo zethu uthindi buyibeke kahle kodwa iguqulwe ngoba sisezweni kanjalo nehlwele ezazikhona kuleya ndawo ezamuzwa ewusho lomthandazo ngoba lo umthandazo wosizi ungishiyela sezimzwile bezona ihlwele zahlekisa ngaye zabukisa ngaye ingakho ngifuma lengoma babukisa ngaye ngoba izwe bazalwane lihlekisa nangalemkhuleko esiyenzayo uNkulunkulu wami ungishiyela wawunzima ke lo mzuzu wokuzizwa eyedwa enhlungwini yesono ayesembethe izono zethu zonke inhlobo zazo ezembethe wanzima umzuzu wawezwa amandla akhe ehla wazizwa ukuthi khona okwenzekalayo ubaba uNkulunkulu ngalesi sikhathi wayekhelile ngoba naye kwakungokuqala eyibona indodana yakhe ikulesi simo iyikazela inyanyeka ngalolu hlobo ngaleyo ndlela wayemele kude wezwakala ekhala uNkulunkulu wami ungishiyelana waliseka isiprofeto seHubo 22 uNkulunkulu wami ungishiyelana lokhu kukhala kosizi ebumnyameni onzulu bazalwane wanyakazisa izinhliziyo ezikhuni zathanda ukukhala lokho kweqiniso okwabuyisela ingubo yamandla eyawa ensimini yase-Edeni haleluya uluntu ngalesi sikhathi sobumnyama wakhululwa kwaqhamuka amaketane ebumnyameni obunzulu akekho oyibona le nkonzo eyifihlakalo ejulile eyenzeka lapha ukuhohloka iwa ingubo yesono uJesu ehliza konke udabuka konke uvuleka nendlela yokubuyisana phakathi komuntu noNkulunkulu futhi kubuyela ini nobudlelwano uNkulunkulu wami ungishiyela washo njalo bazalwane athi ungishiyelani uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akahlangani nesono wayengamshiyanga wayekhelile njengomzali umingane yakhe ikuleso simo ungabuyibuke yini isethi yethu ihlinzo ngoba la uhlezi khona uqubudile uyakhuleka uyozwa ngoba sebeqedile ukuthi sekuphelile awufisi ukubona isimo amanikibiki kuso amanapha kuso umntanakho noma eqhamuka echaza enjalo ibuya
nomntanakhe. Khumbula bazalwane, khumbula ukubhodla ngezwe elikhulu elenza abaningi ababekhona la bagijima bephuthuma duze lesiphambano befuna ukubuzwa uthini ke manje kwenzekalani, ngoba lokho ukukhuluma kwakhe kwesine kwaba loud kwedlula konke ukukhuluma sekakhuluma kwathinta nole obesenebe engasaleke lutho wonke umuntu asukumona ulintamo kwenzekani manje esiphambanweni, kanti ngosondela esiphambanweni basondela kulo usindiso bazothola ukuphila. Ngizothi woza esiphambanweni into kaThixo ngalesi sikhathi sobumnyama ezweni lakithi, ngalesi sikhathi abantu abaningi bephela amathemba kuleli zwe lakithi, lesikhathi abantu besaba nokukhuluma, kodwa ngizothi asikhaya kuNkulunkulu ngoba yena ungusizo lwethu ngoba eqiniso. Uma singakhaya sizosizeka kanjani? Khala ngoba ngazathi kufika lesi sikhathi esaprofeta kwathiwa bizani abesifazane bazokhala balile ngoba ukufa akukhona eSouth Africa yonke emhlabeni wonke kwenyukele emafasteleni akulawuleki lokukufa esibhekene nakho kwalesi sikhathi sanamhlanje. Namanje-ke ey'hlobo ezinhle izothi sondelani, wozani sizokhala kuye. Uma sikhala uzosizwa, asikhulule asikhulukise. Nkulunkulu wami ungishiyelani? Uma singake sisho njalo sonke sithi Jehova usishiyelani egameni likaJesu kuyozwakala, ngoba masidulula kanye sithi washo njalo noJesu uma sekumnyama akazange amkhohlwe umsindisi, nangesikhathi sobumnyama akamkhohlwanga. Nathi umnyama wayihlobo zami ezweni kunye elinye ikhambi, isiphambano kuphela uJesu kuphela. Thandaza-ke kuye egameni lenkosi uJesu, amen. Isifundo sethu sisithola encwadini evangeli ngokaJohane isahluko se-19. Ngifunde nje ivesi elilodwa, uvesi u-28. Yeka kanjena: emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke, wathi ngomile. Yomile imbala yamazulu, yomile indodana kaNkulunkulu, yomele izono zelizwe lonke, ngoba yeza ezweni. Yazokuma phakathi kwesono, yaba yisono ingonanga yona ngokwayo. uJohane lo ubhala lo mbhalo uma ethi kwathi emva kwalokho sokuphelelisiwe, ubhala lo mbhalo ngoba uJesu qale wathethelela izono zabantu, weza wabhekana nezelelesi, wafika waduduza unina. Manje uJesu uyedwa esiphambanweni uyale
esiphambanweni uma elenga aphumile amanzi laphuma negazi uma liphuma igazi ayaphela amandla kodwa esiqaphelayo bazalwane ubheka qala izidingo zelizwe ubheka qala izidingo zabantu uyakhohlwa ukoma kwakhe uyayikhohlwa yakhe inhlungu ubheka abantu ingakho bathi umbhalo yithi kuthe konke sekuphelelisiwe wathi ngomile akasakwazi nokumemeza ilimi livuvukele ligcwele umlomo ngenxa yokushaywa ethwele izono zomuntu womile nje womele mina nawe khumbula bazalwane uye lo Jesu oke wabasehlane nabantwana bakaIsrayeli abathamanza sephelile wathi kuMoses akathathe induku ashaye idwala aphuma amanzi engathi uyavuma lengoma njengensembe ishanguza ukufuna umthombo iyofuna njalo inkosi ufuna mina nawe ukuba sehle sisondele kuyena sizovuma izono sithole intethelelo mbone elapha yanthonjeni eyibuka inkosikazi yomSamaria uma ekhuluma nayo yagijima yathi baseyazile yavuma yathethelelwa yagijima kalula wagobhoza umthombo wamanzi ngaphakathi kuyona ngoba ithole lamanzi ophila uyasho uJesu ngomile wamele wena wamele mina wamele wonke umuntu owaziyo ukuthi uJesu uzele ukuzomela yena yebazalwane sase saba nenhlanhla engaka sathola uthando ngendodana kaNkulunkulu emile yoma lokukoma kufanele ngabe komethina samona somela lelizwi likaNkulunkulu kodwa wazokuma wasomela sonke wasilekelela ukuba sikwazi ukuvulelwa umbuso kaNkulunkulu uyamuzwa mayethi ngomile akasho ngoba kumnandi inhlungu akasakwazi ngisho nokukhuluma ngenxa yenhlungu esegazini ukoma kwasemphefumulweni ikona okwenze ukuthi akehle uJesu azokwazi ukuthi athole abantwana bakaNkulunkulu abavumayo abavuma ukuza emthonjeni wamanzi ophila bazothola lamandla ngamanzi ophila bathole ukugezwa sithole intethelelo ukuze sibone umbuso kaNkulunkulu ake nibheke inhlanhla engaka bazalwane uJesu umile womile kodwa uyena owadala ulwandle uyena owadala imfula nemthombo gobhoza nje uJesu kodwa womile akumelanga bazalwane ukoma lokhu kwamanzi kodwa wamele umphefumulo yabantu bonke abayizidalwa zikaNkulunkulu yilolo naloyo ozwayo makasondele kuyena eze kuJesu azothi namanje Jesu seyinkosi agijimele emthonzeni wamanzi azokwazi ukugijima ashumayele ivangeli athi wozani ukhona inkosi uJesu waseNazaretha okuyona esindisayo okuyona ephilisayo eyadela impilo yayo yema esiphambanweni yathi noMetha wathi ngizobafela abantwana bakaNkulunkulu hlalani kuJesu ningagedi noma sesimile isitha seyikhona iCoronavirus
seyimile phakathi kwethu ukhona lonomile ongahlulelwe into zonke ozosiqhubela eqineni kodwa thina fanele siphume some silangazelele izwi lakhe ukuze sikwazi ukunqoba siyonqoba bazalwane uma siminaye uma sihlezi naye uma somile silangazelela njalo ukuphuza lamanzi wokuphila ukuze sithole ukuphila egameni lenkosi yethu Jesu engokuphila nokuvika athi umuntu uma ekholwa kuyaphile inkosi ibusise manje kuzobe naphakade amen. Sifunda ivangeli ngokaJohane isahluko eseshumi nesishiyagalolunye ivesi lona elamashumi amathathu lapho kufundeka khona kanje wathi ukuba uJesu ewamukele uvinika wathi kufeziwe. Inkosi mayibusise lamazwi uze kube phakade amen. Ngiza nezwi uJesu esesiphambanweni izwi lesithupha leli alikhuluma uJesu esesiphambanweni sekunesikhathi elenga esiphambanweni sizwile bazalwane bami uJesu ekhala ukudabuka okukhulu ngokushiywa nguyise izwi lesine lapho ayekhala uyise emshiyile sizwile bazalwane uJesu ekhala ngobuhlungu ezwini lesihlanu ukhala ngenhlungu ayizwayo uma omile esiphambanweni ekhala ngobuhlungu ezwini lesithupha kukhona umehluko ngoba ekukhaleni kwakhe akakhali kodwa uveza injabulo engumangaliso kufeziwe leli izwi zihlobo zami izwi elikhomba ukunqoba uma uJesu esesiphambanweni ukhomba ukunqoba ngoba phela ufike kubonakala ukuthi imission noma umsebenzi ayawuthunyelwe uyise ufezile uma efika kwelasemhlabeni imission yakhe noma umsebenzi wakhe omkhulu awuthunyelwa uyise emhlabeni kwakukuba azobuyisa ubudlelwano obabonakele phakathi komuntu noNkulunkulu. Kungaba yini le efeziwe kufeziwe uJesu uthi kufeziwe ngoba washumayela ngombuso wezulu. Uma ufunda ivangeli kaLuka isahluko sesine uverse 18 lawo endlalela khona umgomo wakhe wokuza emhlabeni umoya wenkosi uphezu kwami ngokuba ingqobile ukuba ngishumayele izindaba ezinhle kwabampofu. Kungaba yini le efeziwe uJesu ehamba emhlabeni waba nabalandeli abaningi akhetha kuba abafundi bakhe ubuningi babo
babalandeli uma ufunda lapha kuLuka isahluko 19 usuka ku37 uya ku40 uma uJesu engena esiphamba ezongena eJerusalem ngalomkhosi la ngena khona umkhosi wamasundu ubone ukuba babe baningi kangakanani abalandeli bakaJesu kuthi lapho behlokoma bezongena eJerusalem uyezwa abaFarisi uma bethi mfundisi bakhuza abantu bakhe uthi uJesu uma bethuya laba amatshe azawukhuluma kufeziwe basalwane kanti uJohane uyasinikeza isithombe esihle uJohane isahluko se12 uverse 19 lapho abaFarisi uma bevuma inkomo bengena eJerusalem uJesu engena eJerusalem bethi hosana kweliphezulu athi abaFarisi niyabona ukuthi anisizi lutho bheka izwe lonke liyamlandela omunye umsebenzi awenza wayesindisa evula izinkumputi amehlo izishosha zasukuma wavusa abafileyo waba umsebenzi wayevame futhi nokuhamba ayokhuleka futhi efundisa nasemasinagogini kufeziwe bazalwane ukunqoba kwenkosi uJesu ukunqoba kwenkosi uJesu ake sibone ukunqoba kwakhe kufeziwe ngalesikhathi uJesu ethi kufeziwe babecabanga ukuthi kuphelile ngaye kufike ekugcineni kanti babebona ngathi wayeselahla ithemba kanti wayengalahlile ithemba kuphela wayehalalisela amazulu ethi amazulu inqobile ingonyama yamazulu ake sibone kwathi kade bemthwesa umkhele wameva kanti amazulu ayemlungiselela umkhele wokunqoba umkhele wenkazimulo siyabona isiphambano sakhe esasiwumuthi wehlazo kodwa sajika saba insika yethemba saba umthombo wamandla nomsuka inkolo yamaKristu kufeziwe isihloko zenkosi yami kwasengathi ngimlalela uJesu uma ethi esesiphambanweni esho lamazwi ethi kufeziwe ingathi ngiyamuzwa uma ethi ngiyabonga weJudas ngiyabonga ngoba wenzile umsebenzi ngokunikela wanikela ngami ngoba ukuba wenzanga lokho ngaba kufikanga kuleli thuba lokuthi ngithi kufeziwe injongo kaNkulunkulu ingathi ngiyamuzwa uma ethi ngiyabonga wePilato ngiyabonga ngokuthatha uthethe icala ngendlela evikalona nesikhundla sakho wathi ngoba uzange ukwenze lokho ngabe alifikanga lelithuba loba ngithi kufeziwe intando kaNkulunkulu wami uBaba ongithumileyo wathi ngiyabonga
nakuwamabutho amaRoma ngokudlala ngami engishaya engixebula engenza lokho nalokho ngoba bekuboniswa ngami ububi bomuntu uma engena esonweni phambi kwesihlalo sobukhosi. Angathithi ubeka komuntu ongumoni baze ngavuma ngakhumbula ingoma ethi nxa ebengezanga umkhululi wami nxa engafelanga amacala ami ngakube ngithwala ushaya kwami nezidalekiso zayinkosi yami. Kufeziwe nanti ithuba bazalwane bami, uKristu unqobile walihlawula icala, ulihlawule in full. Walithola ilungelo lobunini. Uyabona ke uma uthenga noma uthenga indlu ukhombisa ukuthi uyiqedile uthola i-title deed. Uthola i-title deed. Awusuyitholile ukuba leyo nto yakho. Sibona uJesu uthola i-title deed lokuba kube abe nelungelo, ilungelo lombuso kaNkulunkulu. Nawe utholela wena uba nawe ufanele uba usondele embusweni kaNkulunkulu. Noma ngabe unjani, noma ngabe ukuphi, sonke siyadinga ukusindiswa. Sonke kungenzeka ukuthi sisindiswe, sonke singazi ukuthi sisindisiwe, sonke singasindiswa ngokuphelele. Sondela nawe mzalwane wami, sondela nawe mzalwane wami. Yilo ithuba kulonyaka ka-2020. Inkosi mayisibusise sonke manje kuze kube phakade. Amen. Isifundo sethu sasifumana kwincwadi yamvangeli uLuka uchapter 23 sawufunda uverse 46. uJesu wamemezwa ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Inkosi yamazulu mayisikelela ukufunda kwelizwi layo manje kuze kube kunaphakade. Amen. Isikhathi eside impilo kaJesu ibisezandleni zabantu, ibikuzo nezandla zabangani bakhe labo bathe bamnikela. Zizandla zabantu abamdonsayo uJesu bayombeka phambi kukaKhayafa. Zizandla zabantu abamiswayo okuba bethula usifakazi phambi kwenkundla kaKhayafa yangathi ngiyabezwa, befunga njengabantu basemhlabeni athi ngizokuthetha iqiniso lodwa, iqiniso lipheleleyo. Kanti ngalo lonke loxesha leqiniso abazanalo liqiniso eliphekiweyo, zihlobo hlezi kaThixo. Impilo kaJesu ibisezandleni zabantu, abantu abathembile, abantu aphendleleni, abajike bamphendukela. Sihlobo hlezi kaThixo, lezo zandla izona zandla ezamdonsayo uKristu, sahamba naye zommisa enkundleni kaPilato. Uthi uJesu umesebe enkundleni kaPilato abona
ngayo nakunyana kaThixo. Impilo kaJesu hayiphelelanga nje obatheli bezizandla zikaPilato athi mayigesi izandla acinga ukuthi gesi liqala kuyena sihlobo esihlezi kaThixo kodwa isandla kuJesu ube sezandleni zamasoda lawa yemana ekhaphela uJesu ophendleleni ehamba emshaya sihlobo esihlezi kaThixo athi ufika entabeni yaseGolgotha bambethelela ngezibikiri bebona kokubana uyabona umsebenzi wabo bawufezile ngobonke amaqhinga abewenzileyo amlithishela uKristu ekuthena bethelela. The same zandla zalamasoda yizo zaphakamisa umnqamlezo kaKristu zawuphakamisela phezulu sihlobo hlezi kaThixo babecinga into yokubana bayahlekisa ngaye sihlobo hle kaThixo kanti ngokuphakamisa bawuphakamisela phezulu sivuma ingoma eyakhavunywa uDavide ngelimini athi ngiwaphakamisela esitabeni amehlo ami apho umncatho lwami liyovela khona. Babecinga into bayahlekisa kanti thina basinikeza indawo esobheka kuyo sihlobo ehlezi kaThixo. Ngifuna ukuthi ngaleli xesha sihlobo sikaThixo athi uJesu uma seleqhonyiwe umnqamlezo wakhe wawatsho wonke namazwi ihlobo ehlezi kaThixo wavakala unyana kaThixo ngaleli thuba esithi Baba ezandleni zakho ngiyawunikela umoya wami sihlobo sikaThixo kwazaliseka amazwi owakhethe wawathetha ngelinye ilanga watsho wami umoya ngiyawunikela ngokwami awukhonayo umuntu ayowuthatha kum. At this point in time walile ukunikela impilo yakhe okanye walile ukunikela umoya wakhe kubo bonke abantu abephethe impilo yabo ezandleni zakhe kodwa ngoku this is the time lapho ajonga phezulu uyazi kokubana yena nguKristu usebuntwini ngalomzuzu umemeza the dignity of God ezulwini uthi Baba ezandleni zakho ngiyawunikela umoya wami. Uthi Baba ezandleni zakho ngiyawunikela umoya wami. Ngifuna ukuthi sihlobo hlezi kaThixo ngalomzuzu uJesu uyabona into yokubana njengoba esebuntwini akusekho into anoyenza kodwa umunye umuntu onokwazi umsebenzi uNkulunkulu ambizayo uJesu ngalomzuzu uyanikezela unikezela uJesu ngazi amandla akhe uthi ke ngoko let God take place mnokwangoko amandla wami aphelela kule ndawo kodwa from this place ukuya phambili is only God who can take control esitweni zonke angibhekene nazo. Funa ukuthi sihlobo ehlezi kaThixo uJesu usifundise into yokubana makhe siyeke ukuziphathela izinto ngokunokwethu kodwa sinaye uNkulunkulu esinomnikeza into yokubana asiphathele ingxaki zethu. Sihlobo ehlezi kaThixo ngifuna ukuthi kuwe ngalomzuzu uJesu ethi Baba ngiyawunikela umoya wami ezandleni zakho noSathana ngelo xesha watsho waswaba wathuthumela because lokho uSathana besithi bayambekile uJesu athi kukuwa kwakhe kodwa ezandleni zikaNkulunkulu kuphakama kwakhe. Lokhu Sathana empilweni yakho hathi kuzoba idownfall because zikhona izinto uSathana azibeka apha endleleni ukuthi mayibe zizo esibanga umqobo endleleni yakho athi uSathana xa ibona usihlaklisha avuye athi ngimfumene uwile akasayi kuvuka. But remember one thing, lezo zinto athi downfall kuwe is the way up. uNkulunkulu usebenzisa izinto ezi-downfall yakho okokubana zona zibe indlela yakho yokukhuphuka. uSathana unamaqhinga kabi.
sihlobo senkathi lezi zinto ebesithi kuye zingumqobo endleleni yakho uthi bangabakudala usebenza ungayiboni inzuzo yomsebenzi usebenzelayo sihlobo sikaThixo athi uSathane ngimbambela mncane khona uthi ngelixesha usubafundile izingane zakho singakuncedi ngalutho athi uSathane ngimfumene lapho ngimthola khona lezi zinto uSathane athi kuwe izaba kuphela kobomi bakho athi uNkulunkulu wakusibeka ezandleni zakho athi lezi zinto is going to be a stepping stone. You know what? Ngesinye isikhathi nawe manje uthi uzibona usuphelele lithemba zithi manje izinto senzeke ebonini bakho uthi hayi kudala ngizama kodwa take up that problem ofacele nayo uthi ngoku ngizamile Jehova ngawamamandla kodwa ngehlulakele at this point in time ngithatha le problem engayo ngalomzuzu ngiyibeka kwezakho izandla sihlobo esikaThixo ifuna ukuthi namhlanje it's time for mina nawe to let go and let God take control empilweni zethu hlobo sikakuhle thathana uNkulunkulu asithathele the fears nayo yale coronavirus let go of the fear and let God take control of this situation. Let go of the fear that unsettles. Let go of the fear of what unsettles. But let God take control of the situation. Ufuna ukuthi kuni namhlanje sihlobo sikaThixo ukhona uNkulunkulu ukhona uJesu owaqhonya emnqamlezweni namhlanje funa sithi nakuzo zonke izinto zethu ithi ngiwaphakamisela ezintabeni amehlo ami lapho uncedo lwami liyovela khona. Let go of the problems and let God take control in Jesus' name. Amen.